వీకర్ సెక్షన్‌గా ఉన్న పాకిస్తాన్ మీద సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేశారు అని చెప్పి కొంతమంది అంటారు. లేదంటే మా బల ప్రదర్శన ఎంత ఉంది అని చూపించుకోవడానికి సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేశారు అని అంటారు. ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క ఒపీనియన్ ఉంది. నిజంగానే అలాంటి సర్జికల్ స్ట్రైకే చేయాల్సి వస్తే ఈరోజు చైనా మీద కూడా ఇండియా చేయగలదా? అంత శక్తివంతంగా భారత్ ఎదిగిందా అంటే Indian Army capacity is 100%. There is no doubt on their efficiency, power and capacity. Any activity, any task given to them, anywhere in the world, it will be a win and we will win when we'll combat the enemy and come back. There is no doubt about it. సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ టు సే దట్ సార్. బికాస్ అందరికీ అది ఉంటుంది. మా దేశం ఎప్పుడైనా ఏ దేశం కన్నా తక్కువగా ఉండకూడదు అని చెప్పేసి ప్రతి కామన్ మ్యాన్ అనుకుంటాడు. సో ఈరోజు ఇండియా నిజంగానే అంత శక్తివంతంగా ఎదిగింది. ఈరోజు మీరు చెప్తున్న ఆ ధైర్యం నిజంగానే మీరు ఎంత ధైర్యంగా ఉంటారో అంతే ధైర్యంగా మేము కూడా ఉంటాం. సో హ్యాండ్స్ ఆఫ్ టు యూ. సెక్యూరిటీ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు పుల్వామా దాడి కూడా ఒక సిఆర్ఎఫ్ క్యాన్వాయ్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు అంత ఇండియన్ ఆర్మీ సెక్యూరిటీని దాటి వచ్చి పుల్వామా అంటే మన వెళ్తున్న క్యాన్వాయ్ మీద అటాక్ జరగటం అనేది ఏ రకంగా చూడొచ్చు సార్? అంటే ఎక్కడ ఏ సెక్యూరిటీ లోపం జరిగిందని అంటారు? ఇండియాలోకి చొరబడి అంత పెద్ద బ్లాస్టింగ్ చేయడం ఇదంతా ఎలా జరిగిందని అంటే యాక్చువల్లీ అది చాలా అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్ అయిపోయింది. సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్లో దెర్ ఇస్ ఆర్మీ కాన్వాయ్స్ ఆల్సో, దెర్ ఇస్ సిఆర్పిఎఫ్ కాన్వాయ్ ఆల్సో. అది సిఆర్పిఎఫ్ కాన్వాయ్ మీద అటాక్ అయిపోయింది పుల్వామాలో. డెఫినెట్లీ వెరీ అన్ఫార్చునేట్. సోల్జర్స్ హ్యావ్ బీన్ మార్టర్డ్. It shouldn't have happened. Adi definitely some kind of security breach, but the attacker also knew, what is he doing. So they definitely planned it, and it's very unfortunate we could not avoid it. But in future, I think there was learning experience. We should be very careful. And Kashmir, J&K lo, there is lot of activity going on, and the terrorists, the militants keep planning attacks on us. Yes. We can ensure everything to be ready. But attacks keep happening and there are incidents which are unfortunate. We keep learning with each incident and it was very unfortunate. ఇండియాలో కాశ్మీర్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. కానీ ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి మన భూభాగంలో ఉన్న కాశ్మీర్ మీద ఆధిపత్యం అంటే ఇండియన్ ఆర్మీ ముందే నేషనల్ ఫ్లాగ్స్ని తగలబెడుతూ కాశ్మీర్లో చాలాసార్లు చూసే ఉంటారు ఇండియన్ ఆర్మీస్ కూడా. అలాంటి వాటి మీద ఒకప్పుడు ఆధిపత్యం చలాయించలేకపోయినా ఇప్పుడు కాశ్మీర్ని ఇండియా భూభాగంలోకి కలుపుకొని ఒకటి వన్ నేషన్ వన్ ఫ్లాగ్ అని చెప్పి ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వాలను ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఇన్వాల్వ్ ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీ ఇన్ మై క్వశ్చన్, బట్ సో ఈరోజు కాశ్మీర్ ఎలా ఉంది, అప్పుడు కాశ్మీర్ ఎలా ఉండింది? నేను కాశ్మీర్లో సర్వ్ చేసిన, నేను సివిల్ ఏరియాస్లో పోయినా, అక్కడ ఇంటరాక్షన్ కూడా చేసిన. యూత్ ఆఫ్ కాశ్మీర్ వాంట్ టు అలైన్ విత్ ద కంట్రీ బికాస్ దే వాంట్ టు ఫీల్ దట్ we have been given good support. ఇప్పుడు అది చాలా చేంజ్ అయిపోయింది. ఆర్టికల్ 370 తర్వాత కంప్లీట్ లుక్అవుట్ హ్యాస్ చేంజ్డ్. కశ్మీర్లో ఇప్పుడు బిజినెసెస్ ఉన్నాయి, దెర్ ఇస్ మార్కెట్స్, దెర్ ఇస్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్, యూత్ డెవలప్మెంట్, స్పోర్ట్స్ డెవలప్మెంట్, లాట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ కశ్మీర్. సో నౌ ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ, ఇట్ ఆల్వేస్ వాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. But after Article 370, there's a huge change in perspective. So now they are, with open arms, they are welcoming every initiative by the government of India, especially youth. Yeah. So that is very, very important. Youth oka positive mindset nunchi develop chesukovali. Dan tarvata they will feel Indian only. There is no problem. ఒకప్పుడు మేము చూసిన సినిమాలో కూడా చూపించారు ఇది కాశ్మీరీ ఫైల్స్లో. అంటే హిందూ బ్రాహ్మిన్స్ పండితులని అక్కడున్న లోకల్ మిలిటెంట్స్ లాగానే కనిపించి, అంటే ఐఎమ్ సారీ టు సే దట్, అంటే ఎన్నో అరాచకాలు జరుగుతున్నాయి ఆ టైంలో. అంటే హిందూ దేవాలయాల మీద అటాక్ చేశారని, లేకపోతే హిందూ పండితులన్నీ వాళ్ళ మెడల్ కోసి ఎంతనో హింసిస్తున్నప్పుడు అప్పుడు ఇండియన్ ఆర్మీ ఏం చేస్తుంది సార్? ఆ టైంలో ఎలాంటి రోల్స్ ఉండేవి ఆ టైంలో? ఇండియన్ ఆర్మీ హ్యాస్ రోల్స్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ డ్యూటీస్ ఇన్ కౌంటర్ ఇన్సర్జెన్సీ ఏరియాస్. ఇప్పుడు ఆ ఏరియాలో everything army will do will also have to be given instructions by the government or by the central government what all is to be done. Okay. So as per the task given, they operate accordingly. So appudu security threat was very high. Okay. Terrorism was very high. Yeah. Ippudu takku ayipoindi. It's not even there much right now. Yes. So it is decreasing. ఆర్మీ అదే అచీవ్ చేసింది. సార్, కాశ్మీర్ని మన భూభాగంలో చేర్చుకోవడానికి ఎందుకు అంత టైం పట్టింది మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్? I would not be able to comment completely. It's more political in nature, but I would say that
Army has done its job very well. If army was not there, we would not have been able to achieve today what we are achieved. But definitely there are bigger decisions, political decisions, center decisions around it. So that is a more dependent point which leads to the planning of the activity. But definitely army contribution has been very high to develop today what Kashmir is. ఒకప్పుడు గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ గురించి మాట్లాడితే ఇండియన్ ఆర్మీకి దెర్ ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్ ఆర్మీ ఫేసింగ్ అని చెప్తారు. బుల్లెట్ జాకెట్స్ గురించి కావచ్చు, లైట్ వెయిట్ హెల్మెట్స్ గురించి కావచ్చు. సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఇప్పటికీ ఇండియన్ ఆర్మీ ఫేస్ చేస్తుందా? I would not say they are issues. Adi issues kaadu, adi internal concern unni. They keep getting resolved. Whenever some issue comes up, it keeps getting resolved. So a time and task of getting the issue resolved is internal in nature. It will not have any bearing on the operational task of the army. They'll keep doing a good job as always. బట్ అక్కడ మీరు ప్రాణాలకు తెగించి బార్డర్ మీద కాపాడుతున్న ఇలాంటి ప్రజల కోసము ఎక్కడో బార్డర్లో పోరాడుతున్న మీరు, బట్ ఎప్పుడైతే మీరు సొసైటీలోకి వచ్చి సొసైటీలో చూస్తున్న ఇలాంటి వాళ్ళ కోసమే నేను సర్వ్ చేస్తున్నానా అని మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా? మాకు టాస్క్ వస్తే మేము చేద్దాం, we do that task, we just go and serve. So an Indian army soldier always feels that he has to serve selflessly. Ade మేము always we do that and we always ensure that it is done correctly, efficiently, effectively. Pure service. And that gives us happiness and pride. Sir, I want to ask one thing. There are like certain duties and responsibilities given for the all departments. Like అలాంటి దాంట్లో టెరిటోరియల్ ఆర్మీకి ఉన్న డ్యూటీస్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎలా ఉంటాయంటే ఏం చెప్తారు సార్? సో టెరిటోరియల్ ఆర్మీ ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఇండియన్ ఆర్మీలో, వేర్ ఎనీబడి కెన్ జాయిన్ ద ఆర్మీ అండ్ సర్వ్ వాలంటరీలీ ఆల్సో అండ్ సర్వ్ యాజ్ పర్ హిస్ ప్యాషన్. Territorial army is mostly units which are raised within territories of particular state, and they are infantry units or other units, and they support the internal security of the state also a lot. Yeah, so the idea is, and also it gives a chance to people to pursue their civilian profession also, and also serve in the armed forces. Okay. And the duties are to support whatever operational task and support the internal security duties of the governments also in times of natural disasters, natural calamities, in times of war. So it's a very diverse activity which Territorial Army does. అశ్విన్ గారు పర్సనల్గా మిమ్మల్ని అడగాలంటే హౌ ఫిట్ యు ఆర్ అని అంటే ఏం చెప్తారు సార్? ఎన్ని కిలోమీటర్స్ మీరు రన్ చేయగలరు కంటిన్యూస్గా ఒకవేళ మీకు కాంపిటీషన్ పెడితే? I would not quantify that. I would say whatever is required to be fit from an army perspective, okay, we have to maintain that. బేసిక్లీ అశ్విన్ గారు ఎన్ని కిలోమీటర్స్ పరిగెత్తగలరు ఆగకుండా అని అడిగితే? As long as the mind says I can run. Approximately 5 kilometers you can run? Every day 5 kilometers is the average running in the army which we do every day. Okay. But more than the kilometers, it's about a task. Okay. Inta run చేసుకోవాలి ఇవాళ, ఈ టైంలో చేసుకోవాలి, మైండ్ బాడీ అండ్ సోల్ కాంబినేషన్ చేసుకోవాలి. Okay. It all works like that. ఇండియన్ ఆర్మీ అంటే చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు, చాలా సీరియస్, చాలా ఫోకస్డ్గా ఉంటారు అని అంటారు. సో నేను ఒకవేళ మీతో ర్యాపిడ్ ఫైర్ ఆడాలనుకుంటే కెన్ యూ ప్లే విత్ మీ ది ర్యాపిడ్ ఫైర్? I can try. ఓకే డన్. సరదాగా ఉంటుంది సార్. ఐ ఆస్క్ ర్యాపిడ్ ఫైర్ లైక్ ఐ ఆస్క్ 2 questions లైక్ యూ వాంట్ టు చూస్ ఓన్లీ వన్ అండ్ వై అని కూడా మీరు చెప్పాలి. ఇండియన్ ఆర్మీ ఆర్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే? The best organization in the country and serving the nation selflessly. వాట్ ఒపీనియన్ యూ హ్యావ్ ఆన్ ద పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే? They are doing a very good job. They are handling more of internal activities, internal operations. We handle more of external operations and facing the whole country from enemy threat. So the task is a bit different, Yeah. but definitely the training ethos, operational requirement and the culture of both organizations are very different. Okay. So they can't be compared, but these two are uniformed services who are helping the nation in protection internally and externally both. Okay. So I think both are excellent organizations, but I'm from the army, so I'll say army is good. ఎక్సలెంట్ ఆన్సర్ సార్. నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్కి మేబీ మీరు ఆన్సర్ చెప్తారో లేదో నాకు తెలీదు, బట్ ఇన్ ఏ ఫ్రెండ్లీ వే ఐల్ ఆస్క్. లైక్ ఎర్లియర్ యూ హ్యావ్ మే సీన్ Sonia Gandhi government as well, now PM Narendra Modi government as well. So which government you can choose? Very difficult for us. Army is so unpolitical organization. Yes, yes. So we all don't have political biases. Yes, yes. We just follow whoever is the central government and we follow their task given to us. But I would say that current government definitely is very progressive in nature. I don't want to comment on the previous government. Yeah. But presently there is good
progression happening, and it's more important that as of today, what have we done in the last 5 years, and we have progressed. So I would say that it's a good progressive government currently. My next question is not political bias, but it's your personal point of view. From the 1947 to till date, we may say 14 to 15 prime ministers. But which of your favorite prime minister ante meer em cheptaru? I have no favorite prime minister as of now. Okay. But yes, I would like to pass that question because there's nobody in particular. Yes. Okay. Sir, apart from Indian Army, which army is more powerful in the world ante meer em cheptaru? Well, powerful is in terms of the size and the military operational capacity. So I think we are third largest army in the world, and yes, so that's because of our overall capacity, but we're equally competent with anybody in the world. What you like in your job ante em cheptaru? I would say the sheer passion and every moment serve చేస్తే ఒక హ్యాపీనెస్ వస్తుంది, Okay. ఒక మ్యాటర్ ఆఫ్ ప్రైడ్ ఉంటుంది, and this is something that honorable feeling Okay. is the most important part. Sir, what makes you proud as an Indian Army? I feel proud of the name, the Indian Army, the slogan of Jai Hind, and I'm working towards a nation which is India. మీరు ఒకవేళ ఇండియన్ ఆర్మీగా కాకపోయి ఉండుంటే వేరే అదర్ జాబ్ ఏదైనా చూస్ చేసుకోవాలని అంటే ఏ జాబ్ చేసి ఉండేవాళ్ళు మీరు? As I'm working in the area of sports, ఓకే. firstly I would not have thought of anything else. ఓకే. But if I had to answer your question, then sports definitely, because it is a very similar thing to Indian Army. వాట్స్ యువర్ ఫేవరెట్ స్పోర్ట్స్? My favorite sport is squash. I've been a squash player. ఓకే. Yeah, myself. Yes. ఎన్నో ఏళ్ళ నాటి స్లోగన్ ఇది. మనం చిన్నప్పుడు, నేను చిన్న ఉన్నప్పుడు ఎస్పెషల్గా చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి వింటున్న స్లోగన్ ఇది, జై జవాన్ జై కిసాన్. వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరు గొప్ప అనే విషయంలో ఇంతవరకు ఎవరు గొప్ప అనే దానికన్నా కూడా జై జవాన్ జై కిసాన్లో మీరు ఆల్రెడీ జవాన్గా ఉన్నారు. కిసాన్కి సంబంధించినంత వరకు ఆయన అన్నం పెట్టందే మనం ఎవరు ఈరోజు లేం. బట్ స్టిల్ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ జవాన్ వర్సెస్ కిసాన్ అంటే మీరు ఎవరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు? I would say both are equally important. Without both, the country cannot have. These are two countries' main stilts. ఓకే. Farmer maku food istaru, and a soldier protects the nation. So these two are very, very important, and without one of them missing also, it will change the whole equation. So I would say both are equally important. వన్ వర్డ్ అబౌట్ అజిత్ దోవల్ అంటే? Well, I think he's the NSA and he's doing a fantastic job. హూ ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్ ఆఫీసర్ ఇన్ ఇండియన్ ఆర్మీ అంటే సార్? Well, I would say one of the most famous heroes of Indian Army has been General Sam Manekshaw, ఓకే. because he was inspirational behind the 71 war Okay. and a very iconic army officer, and he has seen the army from the British times till post-independent times. So he's one of the famous legendary officers of the Indian Armed Forces. సార్, నెక్స్ట్ నేను అడగబోయే క్వశ్చన్ ఇది మీకు చాలా కనెక్ట్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నా. ఒకప్పుడు ఇండియన్ ఆర్మీలో సర్వ్ చేసుకుంటూ మిల్కా సింగ్ గారు ఒలింపిక్ మెడల్ని సాధించారు. ఆయన చివరిగా చచ్చిపోతున్నప్పుడు ఇంత పెద్ద భారతదేశంలో ఎన్నో మెడల్ సాధించాల్సిన మనం ఇంతవరకు ఇండియా ఆ దిశలో స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ని సపోర్ట్ చేయలేదు. నాలాంటి వాళ్ళని ఎంతోమందిని చూడాలని మిల్కా సింగ్ కోరుకున్నాడు. మీరు కూడా స్పోర్ట్స్ని అంతో ఎంతో కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి నిజంగా ఇండియాని ఒక స్పోర్ట్స్లో ఒలింపిక్లో 50-100 మెడల్ సంపాదించే దిశగా ఎప్పుడు చూడొచ్చు మనం స్పోర్ట్స్? I think we can see ఇప్పటి నుంచి ఒక 8 yearsలో మేము చాలా అడ్వాన్స్ విల్ బి ఏబుల్ టు అచీవ్ మెడల్స్ ఇన్ ఒలింపిక్స్. Okay. We won 7 medals last time. యా. ఇప్పుడు ఒక చేంజ్ వస్తుంది ఒలింపిక్ సినారియోలో. Yeah. అంత ట్రైనింగ్, విజన్, టెక్నాలజీ, కోచింగ్, న్యూట్రిషన్, వరల్డ్ క్లాస్ ఎక్స్పోజర్ టు సపోర్ట్, అదంతా ఇప్పుడు వస్తుంది ఇండియాలో. ఓకే. అండ్ ద టాలెంట్ ఈస్ వెరీ హై, యా. ద ట్రైనింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈస్ వెరీ, వెరీ హై, అండ్ విదిన్ 4 to 8 years we will do very well. And the medals, what you're asking, will definitely reach the highest. యా. I think in 2032 it will be one of అంటే the ఇంత highest. పెద్ద భారతదేశంలో మిల్కా సింగ్ గారు పడ్డ బాధ ఏంటంటే ఇంత పెద్ద దేశంలో ఎంతోమంది స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్గా చిన్న చిన్న దేశాలు కూడా 20-30 గోల్డ్ మెడల్స్ సాధిస్తూ ఉండే ఇండియా ఆ దిశగా ప్రయాణం చేయలేదు అని బాధపడ్డారు. దాన్ని ఏ రకంగా మీరు ఎప్పుడన్నా మీరు పర్సనల్గా ఫీల్ అయ్యారా సార్? Yes. I think మేము కొంచెం ఇనిషియలీ లాట్ మెనీ ఇయర్స్ మేము స్పోర్ట్స్లో అంత ఫోకస్ ఇవ్వలే. యా. అందుకోసం వీ హ్యావ్ నాట్ గాట్ సో మెనీ మెడల్స్. Yeah. కానీ ఇప్పుడు ఇదంతా ఒక కన్సిస్టెంట్ సపోర్ట్ ఉంది ఆ హోల్ స్పోర్టింగ్ ఈకో సిస్టంలో. Yeah. గవర్నమెంట్ నుంచి, ఫెడరేషన్ నుంచి, టాలెంట్ నుంచి వరల్డ్ క్లాస్ మెడల్స్ వస్తున్నాయి. Yeah. ఇట్ ఈస్ అట్ ద ఒలింపిక్ లెవెల్ వీఆర్ గ్రోయింగ్. ఇప్పుడు కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో, ఏషియన్ గేమ్స్లో వీఆర్ డూయింగ్ వెరీ వెల్. యా. కొంచెం ఇంకా ఎఫర్ట్స్
we put inside, we'll be able to reach a very good number of Olympic games also. And as I said, 8 years low, next to Olympics lo, India will shine very well. మహేంద్ర సింగ్ ధోని గారు మన ఒక వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇండియన్ క్యాప్టెన్ అండ్ ఆయన లైఫ్లో సాధించిన అచీవ్మెంట్స్ ఎన్నో. అండ్ కెరియర్ అంతా అయిపోయే టైంకి ఇంట్లో కూర్చోకుండా ఇండియన్ ఆర్మీకి సర్వ్ చేయాలని ఆ మైండ్ సెట్తోని అతను ఇండియన్ ఆర్మీకి సర్వ్ చేయడానికి గల కారణం ఏమంటే మీరు ఏం That is the example of Territorial Army. So he's serving in the Territorial Army. ఓకే, సో యు ఆర్ ద సేమ్ ఫ్రమ్ ది టెరిటోరియల్ ఆర్మీ. అదే ఆప్షన్ ఉంటుంది దాంట్లో. టెరిటోరియల్ ఆర్మీ ఒక ఇండియన్ ఆర్మీలో ఒక వర్టికల్ ఉంటాయి. ఓకే, దాంట్లో ఎనీబడి కెన్ సర్వ్, బట్ హీ ఈస్ సర్వింగ్ యాజ్ అ ఆనరరీ ఆఫీసర్. Okay. బట్ ఆయన ఇంత ప్యాషన్ ఉంది సర్వ్ చేసుకోవాలి, ఎస్, ట్రైనింగ్ చేసుకోవాలి, యూనిఫామ్ వేసుకోవాలి. ఆయనకి పద్మభూషణ్ అవార్డ్ వచ్చింది. అప్పుడు ఆయన యూనిఫామ్ లో he had gone to take the his సో ప్రౌడ్ మూమెంట్. so basically it shows that what is the complete passion level lo ochindi adi. Yeah. So he's an example like Abhinav Bindra, Kapil Dev, Yeah. Mahender Singh Dhoni. These are all people who have been given the chance to serve the Indian Army through Territorial Army. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మేము అడగంగానే వచ్చి మీ ఒపీనియన్స్ని మాతో పంచుకొని ఈ 75 ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ డే షోని ఇంకా బాగా రావడానికి మీరు కూడా ఒక కారణమైనందుకు సిగ్నేచర్ స్టూడియో నుంచి మీకు చాలా పెద్ద థ్యాంక్స్ మాత్రం చెప్పగలను సార్ ఈ టైంలో. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, Mr. Mahender. Thank you for inviting me here, and I hope Signature Studios wishing you all the best for empowering youth and empowering the country. And I hope your message through life stories is passed on to everybody and people get inspired by you. Wishing you and team all the best. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. Thank you. అండ్ Say Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Hind. Nenu mi Major Ashwin Pogula. Please subscribe to Signature Studios.